Manze, what's up people? Let me first of all welcome our viewers hapo nje. My name is Festus the Poet. Welcome to another episode of E24 News. Na leo Hondo ni moto manze because streets ni chafu. First ni unintroduce kwa your mom. Kasi hivyo mistaki. Lini? Mama. Hadi ukitaka leo tu kuonyeshe. Na zimezidi kuchafuka kabisa. And we don't know what we're gonna do about it. But today's story, it's very nimeangalia hiyo story and I was like, damn, this is happening in Kenya. Yes. This is happening in Kenya, man. And I was like, hey, it's very bad anyway. Yes. So, here's the story. The emotion, no heartbreaking. Ati watu wako poa yake iko secured. Manze uko secured. Sisi unapata wewe unasikia hata siku hizi manze ni ngori kwa mabibi wawili. Venye before alikuwa anasema polygamy. Unaona mabibi wawili unapata wote wameanza kukurana. Kuna story niliona jamaa alioa hivyo wanakula ama unaoa dem sister yako anapita na yeye. The next story ya sister alipita na kunoma. Wewe unadhani ati ni wewe umeangukia, kumbe umeangukiwa. Unaoa mabibi wawili wanakwambia unatoka saa ngapi? Tunataka kufanya house chores. And they chose the hotel. Wanachovya asali wakiwa watu wawili. So guys, today's story it's heartbreaking na ni mbaya. So yeah, there is a certain guy amepanga harusi na ilikuwa Isato alikuwa anapanga harusi na demu yake. So amepanga harusi but boy ameanza kuona behavior ya dem it's somehow chiki na simu zinapigwa so akasema wacha let me call a guy who does this thing ya kuangalia sanitary naitwa sanitization bado lazima kile kijaba sasa. So akasema lazima dunia tafanyia sanitation. Yes. Sanitization. Hatutakuwa tukikata dini moja na wewe unaharibu sana. Sasa akifanya sanitization wakano kumbe day amekuwa na msemo mwingine. Kwanza text ndio nilistua. Ungesema dem akona dem mwingine. Dem ana mango na dem mwingine. Unajua by the way, afadhali mimi hata I feel like ni vizuri hata umangiwe dem yako na boy. Kuliko ati umenyang'anywa dem yako na dem mwenzake. Kwanza walikuwa wanaliliana by the way. Bro, mimi hapa. Mimi nakupeleka na kupiga makofi. So huyu dem alikuwa na dem mwingine walianza na kitambo, so walikuwa nakulana 9 months ago. Make it worse, huyu dem mwenye anakula huyu dem anakula na pamoja. Imagine amemuintroduce kwa wazazi wake. Now dem ameintroduce dem mwingine kwa wazazi wake. Dem wawili wanaenda kwa wazazi. I'm a lesbian. By the way, gays ni tamu yote yao, I'm a lesbian na I'm a gay na mzazi anamkubali venye yako. Like now the worst thing ni wewe do iko isa tunakao na boy anajua hiyo time boy akigeni kwa 2 weeks. So niulize, umesema mademo wawili wameenda kwa wazazi. Na pia jamaa amepanga wedding. Mmoja ni yeye amepeleka saa ule top. Unajua ni top ule anakujaga juu. Ule ndao. Ndao via na hao. The thou is the one that is top. Now ule top ni yeye sasa amepeleka now the girl, the lady now. The slave, the thee. Yeah, the thee. The thee has been taken by the thou. So amepeleka kwa wazazi, this is my girlfriend, I'm gay, and wazazi wakakubali. Sasa kijana amepanga harusi. Kwani wazazi nao ni gay? It's very strange. Mamake, alisema mamake. You know what is happening is I need to have this discussion. I know it had to we have an outbreak of single moms, but I've noted that most of the cases zinatokea kwa either where my father was there but ako very weak ama single moms family. Alisema na mama yake, alimproduce kwa mama yake, hakusema pahali baba yake. Mama yake akaitikia. Then dem wamepanga wedding na boy sasa. Na boy amenasia. Mama yake amekula tu pesa. Sasa shida iko hapa. Wedding imebidi cancel wa dem amesema anapenda dem mwingine hapendi jamaa. Amesema hey, let me go to the town, Kwanza unajua alipata text ati remember to charge the deal dog.
Ulimi ni kama ni mzuri. Si ulimi, wanatumia kinini, wanatumia vibrators. They are vibrating the thing. You see, like what is happening is people who never saw a good father, never saw a very good image of a male human being, may not appreciate a male. They may end up being nini. Mimi unajua kitu moja by the way. Hizo vitu ukipewa dem kama amekuwa na boys then apewe hiki kitu mara ya kwanza na kushindana na mashini. Hiyo mashini bana ni moto bana. Huwezi kushindana na mashini. Hiyo ni stima hivyo wewe unashindana na mashini. Hiyo mashini inakaushaga nguo bro. Leta uwepo sawa. Hata unajua ni dem mwingine anamsaidia. Unajua a woman can understand a woman mwingine anatosheleza. Like bro. No, the question was nikakumbuka gay is illegal in Kenya. Yeah, it's so illegal. We know many people who are gay. But it's illegal in Kenya. No. Mbona hajashikwa by the way? Someone should answer that. Why is it the police? We know kama Kenya. Who are the board? Si anajulikana vizuri sana. Ni gay. Mbona hajashikwa if it is illegal? Mimi ukilipata nikivuta bag si mtu anishika. Anafaa washikwe wote. In fact, mimi usema kitu moja, yeah? Unacheki kama ni Museveni alisema kama wewe ni gay, mimi nitakubali ukuwe gay. Nitawaweka jela mkiwa magay wawili. Msiponipatia mtoto hata miezi 9 mnakuja na waua. You see, like, by the way, what is happening is we cannot say that gay haijakuwa gay, imekuwa from day one. Kutoka wakati ya Yesu. The question is ile huwa anasema ni mimi kama wewe umefikiri kukua mtu anazedegwa, I have no business with you, ni sawa. The only problem imekuwa siku hizi ni wakati tunapea watu tunasema they are human beings or sijui they are normal human beings. You see, like in many cases by the end nakuja kwa Yesu kuna watu wanakuwa gay because at first they were sexually harassed by a gay person. Unaona? Trying to make these gay people think they are victims na hawa pia wanatu oppress. Kama hii kesi imekuwa ya nani ya Jeff. It's a gay person who killed Jeff. Kiangalia vile mambo inasonga like if you can feel the stories that way. But angalia wakati Shiroba aliuliwa. Hivyo hata watu tutambue ni nani. Even who supports gay walikuwa wamekuja kushout kama watu wazimu huko. But you know the worst thing ni hakuna mtu magea wako. Like I feel like I would say this. Gay marriage should stay illegal. If you want to do it, practice it to kujua ni illegal. Because we cannot come to force us that it's okay. Unajua kuna jamaa by the speaker wa Canada ameanza kupush ideology that if I rape a woman in public it's okay. After your video by the I think it's on YouTube. Nimeona last year. Pia kuna mwingine amekuja akasema if I rape a woman in public. No, I don't feel like you can rape someone whether in private or in public is rape. It's rape. Lakini bado utarepiwa. Unajua mimi hata ushangae like rape in public how now? Si kama police public kesi nikaba kwa barabara usiku urepiwe. Unaona? No, the question is hata kuna mwingine pia amesema unajua kuna watu wanaitanga pedophiles. Akasema pedophiles are people who are minor attracted people. Unaona hiyo ujiganga kupigwa mama. Unaona? Mimi kwanza kuna vitu mimi fikiria bro. Gayism being one of them. Alafu hao wase unajisi watoi na venye kumejaa mapoko huko hivi. Prostitutes are out there man. The only problem hadi waso. Wewe enda ufanye kazi yako. You see, now the only problem is ukana mtu anarape mtoto just been ni kitu nimekuja kueleza by the way. If you are normal you do listen, mtoto hata kupea fan. Kweli. So watufanya hivyo by the way. No, watufanya hivyo kwa sick mentally. Unaona hata kwenda kumbuka straight hata jua because if you consider mtu wazimu hata jua effect hiyo kitu unaona. So kuna vitu zingine zinafanya na mtu wazimu. So the same thing is this. If you want to be gay, just know this. You have an abnormal sexual orientation. You are not a normal person. Stop coming. That is abnormal sababu mimi naulizaga. Have you ever seen like hata kuku yenyewe haina akili. Jogo akilalia jogo mwingine. No, you see like what I mean it's normal. It's not normal. Even nature doesn't allow. Hata ng'ombe. Hata lions. Onagui. No, you see like I want to correct you from there. Kwa sababu nilikuwa nafanya research fulani ilikuwa academic na tulikuja kwa by the way animals do like that. But the thing is very few animals behave like that. Let us look at even the body. Your body morphology or vile umetengenezwa mwanaume au msichana. Like for a man, waseda ni better juu wanatumia the same nini wanajaribu tu replace ikakea mwanaume. Unaona? The organ of a man they try to replace that. But now for a man, you see, a woman anus is not to be penetrated.
generally imetengenezwa itoe tu bila kuingiwa. So what sense are you using to justify that a man can marry a man and a man can be saved from the back? None. It's a fantasy. You see, it's a fantasy that you should agree. If I want to do this, I should agree I'm abnormal. Because in every situation, there is always an abnormal. If I had 3 eyes, what would you say? I'm an abnormal. If I had 2 mouths, what do you say? I'm abnormal. So if I have, what is the abnormality when it comes to sex orientation? That's the big question you should ask. One thing I know about in this country, we don't have kids. You know what? I've been I've been approaching them. If you're real gay, like right now I'm saying as Festus, you do poetry. Nasema yes, I do poetry. Nieke kwa camera nitakupigia piece, yeah? Like that. Nimesema kama msee ni gay na anafilia ni gay, ni akuja hapa kwa camera atuambie yeye ni gay. Kwanza akiwa boy ama dem. Mimi nimeona watu wafanya interview. Mimi nimetafuta nikakosa. Wengi wako. Be proud of yourself. Watu wanaogopa nasema wanaogopa kuingiwa na watu because they already know this abnormal. It's abnormal and you're there, you're saying you're gay. Why? You come to tuambie mimi ni gay. Yeah, kuna wanasema ukweli, kuna wale wanajificha juu ya dini kuingiliwa na watu. Kama unajificha, it simply shows that you're doing the wrong thing. Naweza kwambia today a law was passed to say that gay marriage is illegal. Utastuka. Unakuta rafiki yako nyingine huko unajua. So mimi nasema hivi, wewe kama unataka kukua wadedegwa, kuwa, mimi sina shida na wewe. The only problem is stop telling us you are normal. Bro, me I cannot understand such kind of shit, bro. You're not normal. Leo nisikia ati mata wewe ni gay. Bro, manze pitia huko nyang'ao, acha ujinga. Sita ku entertain bro. Unajua the moment, unajua by the way, watu wanakaa ni ujinga. The more you ukikana the people you surround yourself with, yeah? They might change you or you might change them. Yeah. Most likely change you, bro. Yani mimi unapata tu pale ati mato nimekaa hivi. But you see now the only problem is wako. Unaona? Kama msichana hata tulikuwa na swali. No, msichana ajiulize bwana, imagine sasa ukiridia msichana mwingine. Like nyote mnatumia pads. Who is mwanamana now? Maybe sometimes I find it so awkward. I try to figure things out and you're like, say ni akili ya wanaga poa. No, you see nikwambia kitu moja. If you kwa tatizo sashili fanywa, you see right now we are ignoring science to approve gay marriages. It's not because you have to do something. It's not that gay marriages should be illegal. We know it's illegal, but someone is trying to put a narrative to see how much it can affect society. Right now, if we have a problem, US has a problem with us. It will come and say we are trying to protect the interest of the gays people. Ukiangalia wakati wa terrorists, the first terrorism ilianza na nani? Na US and UK. And right now, do you know even wamama wa called terrorists? And kama kuna kitu naomba shida kubwa kudefine is a terrorist, because whoever is describing who is a terrorist now determines who is a terrorist. Because mama wa called terrorists, were they terrorists? You compare activities of Mama and Al-Shabaab are the same. Yeah, the freedom fighters. So if you go back to the matter here is many people understand very well that gay is not normal. But you don't want to agree to that because someone is paying some people to push the narrative that they want to push. It's like feminism. You can't have two masters. Religion will never be equal. Even in gay marriages, there's one who will have to behave like a feminist, like a female, the other one has to behave like a male. So what does it tell you? These people are not gay. They just have an abnormal sexual orientation. Because if the gay people were behaving like two men, it would be better. But now one has to behave like a woman and another one like a man. So what does it tell you? They are trying to practice the binary genders in their form of abnormality. Because let us be sincere. If you have to look at science, we would say no one is gay. It's only people who pretend. You see, it's a woman who is pretend to be a woman. Because when you look at a gay couple, one is behaving like a female, the one behaves as a male. But if gay was real, they would all behave like a male. So they take the context of a female and a male into same sex orientation, sex orientation. So there's nothing like gay there. You see, the science proves very well. There's nothing to support that. And pia utakuja kurealize 80% of people who are gay have a problem of mental health.
something that is kwa books, but now we are trying to suppress even science that is supporting that. I'll tell you one thing. They said even there's a gene that defines sexual orientation, wakapanda wakaona hakuna. Kuna kitu sijai understand Unajua tunasemaga having abnormal sexual orientation. Naturally mtu akizaliwa, even for when you look at the kids when they are playing, unapata boys are attracted to girls. Yeah. You see? So I think I think it's either as a result of maybe an experience mtu amepitia, maybe rejection or something of that sort. But I think it's only possible to have it if it's nurtured. Sababu normally au ukizaliwa tu hivi hakuna mtu anazaliaga kuwa na hiyo orientation, and that's why we call it abnormal, I guess. 80% of people, what is happening is around 90% of people sexual orientation. You see the people who are trying to prove sex gazing wanasema like don't even use a female you see like a penis and a vagina to prove the agenda. They try to say that you should not use male and sex organs to determine a gender. Because why? Because they want to agree that you are either born a woman or a man, but sex orientation comes through the first interaction with an opposite person or atakufanya and initiate your sexual orientation. Not because that you are born. So you see hizo vitu zote nimetumesoma tukasema unafanya research na umefanya submit papers, but unafeel yenyewe you are lying to ourselves. We are either born a woman or a woman. It's simple. It's male or female. Yeah. You see, but now what they are trying to say is you cannot use sex organs to determine a gender, because we want to move away from the concept of binary gender, where you either born a male or a female. If you have attracted to male, it's because of an experience you went through. And sex orientation comes after birth. They tried even to prove that there's a gene specific for the wakashidwa bado. So ninakwambia we are trying to ignore science, to ignore nature. Because they want to drive us. Like we are ignoring, we have ignoring that men and women cannot be the same. Wakati vile ilitoka Ukraine, walisema aje, any man above 18 years hakuna kutoka Ukraine, you fight for your country. What about women? 24 news. Like we can ignore nature, but we cannot ignore the effects of ignoring nature. Let me tell you one thing. The worst thing is the kids that we raise that are now. Yeah, that's the worst thing, because they'll be introduced to this kind of shit. You see, all movies. Like right now, for a movie to play in Hollywood, lazima ikuwe na gazing, religion, sex, and what else? I think there are 5 things. 5 things. Na America, na America is better than any other country. Yeah, you see, they are pushing for that narrative. No, imagine right now, gazing imeenda hadi kwa cartoons zenye unaweza onyesha. Baada ya kuna cartoon iko safe size na siko baya. Sasa hiyo ukitaka kuona cartoon, bro, you must go through it. Kabisa before paje mtoia watch. Not just imagine that. Unajua nime notice. Baada ya mimi angalia ni Tom and Jerry, nime notice ilikuwa na gazing na siko nime notice kwa mdomo. Iko. The current Tom and Jerry ama kitambo. Pata ya kitambo iko. Hata tutakamkuraise nini ya sahi, hii generation ina come through ndio itakuwa na magei wengi cause you see now we are making it normal. So hiyo time haitakuwa issue kusema ati you are gay ama you are less. You know what people have done. You see, like what happened is I feel it for the government, because people in government have never understood that art industry is the most influential industry than the religion, by the way. How? Because you see, in art you can be sold an idea without knowing. Now, the best way to market a product is to sell a product indirectly. Look at how most of us believe that America is a safe haven, but it's not. How many people think that US hakuna watu poor? Do you know America has more than 80 million people who are poor, according to Pew Research Institute, but no one knows. Why? Because I feel like right now we should be banning movies from abroad. Unaona? Kama ni Netflix, if you are in a Kenyan market, tutaki kujua Netflix mkituwekea movie iko na theme ya gazing, ila mkati hiyo space, kama vile China wanafanya vitu zingine, wanatoanga hizo vitu, wanakwambia kama unataka hiyo movie iuzwe Kenya, China ndio hizo vitu mnataka kutupea hapo, hataki kuona hizo. We empower our local artists to push the agenda of the government, because kutumia na kanisa bado itakuwa effective by the hawa si wote wenye wanakuwa magay bro. I'll tell you one way or another, hawa seni wasi kama ni boy ashakula boy, kama ni dem ashaikuliwa na wasi wengi wanafanya hivi. No, you said utapata
majority of them napata ni mse maybe alihaturikiwa. I know some wenye nilikuwa nimeita kwa hii studio wakataka control wana date madeni wawili nikamwambia hivi, you proud of what you're doing, just come we do an interview. And they said waeke mask to officially say. The reason why I'm saying that ni hao ni wase wamekuwa heartbroken because najua maboy wao, so wakaona we don't need men anymore, we can work on ourselves. Unaona then unajua siku hizi kwa game mpaka unalipa baya manze bro. Like unakumbuka the interview you did with the Twido? Yes. People should go out there and see it. Akisema venye walikuwa wakipeleka wasi huko wanalipwa juu ya kupeleka msi kwa hiyo nini. Unacheki bro, like this thing imekuwa sugar coated ili tuone, yani inauzwa in any way. Let me tell you one thing guys, do you know why this kind, I've been thinking and researching about this, and you might tell me it's true. You know right now America has an aging population, you know that? America, Italy, they have aging population, and those are the countries that are they are trying to introduce gays into this country. It's still good. These are the countries that are trying to make us buy the ideology of gays. Why am I saying they are aging population? It's because they started such things kitambo na wakakosa kukuwa na watoi, because walisema ati mimi na before we can marry and tukae tu hivyo. So unapata hawana generation ina come through. Why are they doing this? They are doing this because they feel like in one way or another Africa will come to liberate itself, and since sisi tunaoana na tunafanya tunadu whatever we respect nature, and tunafanya what is supposed to be done, at one particular point tutakuwa we will outdo them, because watakuwa hawana power ya young people. And you know, by the way, young people run the nation. Young people usually run the nation. You see? So because they are aging population, like right now, Canada is looking for people. They are employing right now this year they are taking 450 immigrants. 450,000 immigrants wanachukua. Then in 2026 they'll take 500, half a million people. Why? Because they have an aging population. The same thing with US. Because they introduce such things, wakashindwa kupata watoi wenyewe, na bado due to maybe mambo ya kuwa so focused na career, wakapata hawana watoi. So they are trying to invite people wenye wanaweza come kutengeneza economy yao ili wa retain their name. I feel like we should not buy this idea at all. Na mimi ningekuwa na uwezo bro. Yeah. Hata our human rights na IPOA, whatever they say, fuck they say. Bro, I'll be getting, like right now ningekuwa Ruto, I'll go na get, you are gay bro. It's either life ndani ya prison, uende huko sasa unapigwa kitu na watu wenye unataka, ama tukumalize. Na cheki, like these rules should be put into work, like China na Japan venye wasi ufani. Unajua like you see like we are still at a colonialism, by the way. It's called right now neo-colonialism is real. Right now, let me because you know right now it's illegal to be a gay, but the gay people are shouting here and marrying each other because no, government is not doing anything. It's because we are tied our hearts by through the US. We can't do anything. We cannot hurt any person. We should liberate ourselves. No, you see, like I like the approach. You see, like I am not like people from Azimio are supporting anything that the government kifiru pahali, but it's like they don't live in Kenya, by the way. Unajua kuna ile ujiki unajiuliza, mbona una celebrate wakati tuko Kenya, by the way. You see, the approach Ruto is taking is good, and actually today I would say this, by the way, like although I do wanakatafanya siasa zangu, I feel it's high time even we just should pay taxes, and everyone should pay tax, by the way. They don't pay. They don't pay currently, bado. They pay very little. By the way, but I know they do because they have care ratings. I've registered in here. I've registered most judges care rating. Na mimi for their return, so they usually pay tax. Oh, they're paying. Yeah, they pay tax. But wanaficha mingi sana. Sasa unajua tu. For really. So I feel like manze matter now how will you take it hata before manze. Hiyo kisa kitu ninifurahisha ni ile kasichana kalikuwa kanalilia mwingine, sasa mimi najiuliza kai. Sasa unalilia demu mwenzako. Unalilia nini? Na wana opt kwenda wana opt. I feel like we need to regulate like no gay people should adopt a kid. Simuli decide by the way, in fact why you see that's what I said. Me I would say this, by the way. It's simple. You want to be gay, I have no problem. The only problem I have is if I hear you are trying to pay someone to be gay, I hang you.
Two, sika hapa. Listen to me. If I find you telling people that gay is normal, nitakufugia kwa cell na your couple, mtatoka hapo mkipata watoto. You work for government for free. Unaona? So you can do whatever you do in private and never try to force any person. And if you try to do that, kuna mjaribu kumforce mlale na yeye, unafugiwa na government mpaka uzae mtoto na wewe na your partner. Yeah, otherwise you become a government slave government. See, sometimes ni kutumia akili. Mimi sitakuwa, but you make you see, imagine today watu kufunga watu kama hao gay 700. Wana work for free for government. Wanakuja huko wanasafisha town for free bana. Watu lipi? We make sense of the need. You see, like there are many ways of killing a cat. You don't have to kill directly. Because right now we can't kill. If you say that you kill everyone, donors wataanza kutoka. Unajua kwanza Kenya is a donor country. Pia unakuta CDs zinatumika huko nini za most of the medical education watu zote tunakopa. Na wada saizi unaona mtu kama akisema tukope juu hatuna place ya kukopa. Watu wanaanza kusema mtu anafanya makosa. Yes, anafanya. He is giving us an experience of our silly mistakes we have done for the last 50 years, by the way, because we never try to push our economy to produce. Economy cannot grow wakati tuko a consumer economy. That's why unaona like tunatoa mambo ya again, hakuna kitu tunafanya. Sasa hizi hao wasichana si walionekana. Tukikunywa bagi saizi watoto kujua. Mbona hafanye kitu? Mato hata before I would like to ask a question, because right now you are amongst us, you are the parent. How would you take it? You have a son, I believe that, and congrats God. How would you take it that one time your son introduces another guy as his lover? Sinawaweka kwa jikoni wote, tunawakunywa supu. It's so abnormal. It's so abnormal. I have no problem you taking this a partner, but there's one thing I want. Nitamfugia hiyo. Wakati mtamezalia mtoto mkubwa kwa hiyo room, I accept that marriage. But I think if now speaking about my son, kukua hiyo, si ati ni kitu ya siku moja. It has to have a genesis. Lazima ikuwe na genesis. Most of the time. So lazima pia wazazi wako very sensitive about how their children are growing up. Hivyo mmesema mambo na katuna nini, you have to be okay. You cannot like monitor 100%, but you can influence the way your children think. Especially if you being the father. Are you a good of course, yes. You have to be very close to your children. Yes. Now, of course, you have to create that environment ya kuona. Healthy environment ya kuonyesha huyu mtoto vitu zinafaa kuwa hivi. Nature allows this way. It's okay to be a man. Yes, and it's not okay for a man to be with a man. Yeah. You get. So I think mzazi tunafaa pia huyo dem vile yako saizi. Naona kama mama yake amekubali, ni kumaanisha even from the parents, from the bringing up, mzazi akona shida. Akona shida. Yeah. So that's why this girl is like feels it's very normal to accept hata kusema huyu dem, let me abandon this relationship ya huyu jamaa, nataka kuna harusi, let me go for this lady. It means kuna mahali akikuwa alionyeshwa hiyo kitu ni sawa. Ama hakufeel a love from a male enough, so he believes like ama alifeel rejection from a man akapata acceptance. You know, see, like, what happened is a woman who behaves like that. Let me tell you this, by the way. The way you love is taught by your parent. Unaona, if you are a woman, and sometimes a woman who had a good father, by the way, akiachwa na mwanaume mmoja anajuaga I have my first love is my father. Is my father. Unaona, so whether you don't love me, my father loves me. Haya, because the father loves me, he believes I'm beautiful enough to attract another person. So you never go for a female. Hao watu wanaona kibili vitu zote. You go there's always a root cause. Nakwambia kuna root cause ya mental health hapo. Pia kuna shida nyingine hapo. Father hakuwa ama kuna mzazi hakuwa allowed. And I can blame on as we conclude, I can blame on parents. Hizo nenye walikuwa wanapiga mademo wakipata na vijana. But then you need you also need to check on that. Let's say piga boy wako ati unapata jamaa hapo amesimamisha na demu. Mwambie it's good but it's not the right timing. The timing too low mbaya. So imagine real time demo alikuwa anapigwa. Right now sasa you imagine. You know guys, it's so bad. Let me give you a place in the million kitu iki happen. Not even happening. People are discussing, not people. I've been training kids, primary school kids, stand 5, stand 4, stand 6. Bro, at a point nisikia conversation,
between a girl and a girl, akasema there was a guy mwenye hapo anachukia vijana, like alikuwa anawakemea wakikosea something that we're doing, and she was like mimi hata spendi mavijana, afadhali hata nipende dem mwenzangu. No, just imagine. Alikuwa miaka ngapi hivyo? I think she was in stand 5. Just imagine, nilishtuka nikashindwa kuongea. Just imagine mtoto kama huyo. Kuna hiyo perspective size mapema. Unaona? No, it's already so it's very easy for her to introduce. I asked her, akaniambia, mimi the reason why napenda madem, mamangu ananipenda, anatakaga sana nipende na wasichana. Alafu akinipata na kijana hata tukicheza hapo nje, nikelelesha na nikimuona tu hivi natoroka. I was like, Jehovah. So huyu juu ya kupatazo kucheza na vijana venye mamake anafikiria anamsave, amemuingiza kwa deep shit that better angeachwa kucheza na vijana. You see, these things they are out there even in schools. Kwanza Shule za primary. I'm talking about primary school. I'm not talking about high school. Mimi najua primary huko sitataja jina. Nasema primary school. Yes. I'm telling you bro, if we don't tame this behavior, then this generation Z, the next generation yenye itakam, it will be full of these people. Yes. Yeah? And at one time we will also seek for wase wa kama watu wa hapa Kenya. Because we will have an aging population. Maybe si ndo tumebaki wa mwisho. Because sasa watu ni kunyanduana nyuma, mademu wanatumiana mademu wengine. Maybe si ndo tuto. Yeah man. But I think ndio maana na someone will be making money selling vibrators. Man. Kuna mama ana make pesa, unamjua? Namjua. Unamjua, sijui ni mtaja hapa hivi lakini hapo anatukanaga waandishi. Mmoja na yeye. Anaongea vibaya. Anaongea vibaya. The lady ama vile unaona nini, kuna base za kutengeneza masimu, upate kuna base ya kutengeneza pilo. Kuna electrician kaza sisi tunapata jack. Ama upate course ni technical. Sema ati engineer wa nini? D what? BSc engineer. No. BSc engineer. At 3 years. 3 years course. Unatengeneza hizi vitu. Upate hapa kakere umepata mtu amefungua. But hey, first too. Kote nilikuwa naongea na ndio fulani kamwambia siku hizi kwanza na siku ubaya. Unajua siku hizi mimi naona kama hata mimi mwenyewe sometimes I fear sleeping in a man's room simjui. If I were to sleep to a strange person sijaijua, I would prefer kulala kwa dem kuliko kwa mwanaume. Because siku hizi ni mwanaume gani bwana? Unadhara usikie wacha nikushoto. Mimi siku hizi kuna naomba kulala kwa mwanaume. Wacha nilale kwa boy na mimi najua kuna kitu wezi nifanyia. Na unajua siku hizi shida iko hapa. Ukilala kwa boy hujui mienendo yake. Unajua sasa gada haitakuwa nini? Unaona? Kwa dem unajua, dem unaanza tu mradi. Kama dem unataka ukitaka kuput off dem. Weka mikono hivi mwambie wewe ni hata kukaribia tena. Hicho imeishia hapo. Unaona? Hapa kulala kwa dem nenda na kufuli yako. No. You see, saizi shida ni wewe nikuulize matoto bisisia. You have to sleep to a person who don't know whether sexual orientation yake because you nani? Ina msichana. Halali ya lady bana. Mwanaume anaweza kuwekea sasa kitu bana usikie unakunoro kama nini? Usikie nyoka. I know you got alina gati sana. No, nasema hivi kwa mwanaume. Unajua hata mama akiweza ingia hivyo ni yana alipaga rent. Sema sawa ni kijana mwenzako ya. Lakini sasa hizi unaweza kuwa a bit suspicious. Hata saizi hakuna kitu safe by the size. Hata ukilala kwa jamaa. Sema tu hakuna kitu safe. Mtu anaweza ingia aseme jamaa wake kumbe anakuwa kana. Kwanza ndio anakuwa wabaya hata afadhali unaona mwanamke akikuja wewe utajifanya useme mimi huu ni girlfriend yako. Mimi nakuwa gay. Saizi ukipata let me tell you tu siku hizi ukipata na mwanaume na kwa dem unataka kujitoa haraka sana. Immediate jifanya two tips. No. Fanya hivi uko ipatwa siku hizi the best way ni mwenye ukiwahi patwa mtazamaji sema wewe ni gay, wewe ni pesa umepelekwa nini? Immediate akija hivyo tana jifanya kama demu bia ni. Unajua wewe ukipata demu yako na jamaa yake utajifikiria kitu. Unajua kama demu siku hizi wanapenda watu wa jamaa wa vikeji watawatupia vibaya sana. Yuko sataki kitu huyo. Mata atakuwa ni mtu anasipea hiyo security na anaweza kumtumia bila hata kumtumia. But now imagine sasa shida ni ulala kwa boy hujui. Sasa unafikiria unajua sasa unaona ni jamaa. Kwanza ama by second unaona baya by the way. Unakuwa chai bana unakuta ona guys house. Hapana. Bro I've seen na mko unapata ukiwa pregnant. Hapana. Francis niliona amevaliwa na hata hapo ananiambia hiyo demo. Alitoa tu place ya kulala. No, you see like the thing is what happened is by the way
ni common sense. Unajua kuna hiyo kucheza karata yako. Kila siku lazima uwe mjanja. Mimi nikipatwa sikudangani. Natana wewe unajifanya hapo. Hey, boss, mimi maisha yangu naipenda. Acha kwenda tu kulala kwa nyumba ya dini. No, umepewa option, you have to sleep. Mimi kwa kusaidia kwa kijana, at least hata wewe ukinini nitakwambia, hey, wewe bro, na imagine. No, can I tell you this by the way? What you think? Kama Shiroba seuliwa na rafiki yake gay. What is it that you say like ujue kitu moja, kama jamani ni gay, hata ukipatwa na jamaa wake hata nataka kusikiza, because kuna watu wengi wanakuwa na emotions mingi fane sana. Hata afadhali mwanaume juu ukijifanya ataagree. Kile ni ukutwe uko juu. Sasa ukipata ukilala kwa kiti, unaona? Namwambia mimi nakuwa sio unajifanya tu, unaona? But the man will first leave it kiasi. Huyu mwanaume gay akikupata kwa mwanaume kwa jamaa wake, hey, nakuja na kukata kichwa bana. Angalia Shiroba vile aliuliwa bana. Angalia, so hakuna people safe at because utauliwa, but for me that is strictly related kwa ball. Hapana. So vita itakuwa lenient kidogo. Unajua vita ya mtu ukiwa amekupata kwa deni yake noma. Inadepend vile unajua. So I think in this scenario huyu jamaa anafaa tu kuachana huyo kabisa. No, aliachana naye akaitikia tu na kaida zake, juu na option hapa. Unajua mimi lazima badilishwe mahari alilipa bana. Baadaye unajua hata kuna kitu kimekuja ku notice baadaye. We need to ask, I need to do a show and we have some women here. Today I am dating a single mom. Tufike place ni mtoto wake mpaka study 5. Then anasema mtoto si wako na aende. Huyu kama mamani. Because kuna scenario case nimeona jamaa alichukua dem, alikuwa na mtoto na bibi akakufa akizaa. Akachukua best yake akamfanya kama bibi. Alikuwa anakaa mtoto. Sasa the same lady akacheat. So sasa hizi mwanangu huyo msichana anatisha 4 million, 3 million ndio apeana mtoto. Na mtoto ni wa nani? Ni jamaa. Yeye tu kazi anafanya ni kule. Na huyu jamaa alikuwa amekea msichana biashara ya 500. So the question is, I feel like we need to have like better rules here. If today mimi nilikuwa nakupea pesa ukidate, unicheat, unanibishia pesa yangu. That means ukianza kudate unakuwa na kitabu. Because see sasa hizi usirika angalia mtu kama Kenodia waliwana. Msiki Kenodia if you knew you could become a man agamua. Because kwa sababu anakuwa na mambo. Because I feel like nimeona sababu how many men wametumika vibaya, wamelea watoto wao. Na kama unaoa sasa hizi matoto. Imagine ufike kata the city kwa hali ya kwa mtoto si wako. You recover that money. Is it fair? It's not. We need to have that discussion. It's equality from all sides. But in this case, by the way, jamani sasa ndio pesa yake yote hata iko na yeah. Dunia na waste your time, money. Wala kastana nikasikia ni kama miaka ngapi hao kadri? Sasa si hata huyu boy ako na ujinga. Anaenda aje kuwa mtoto waje enjoy sex life yake hapo mimi. Tena bado hiyo ni ujinga. Huyo kijana hata yeye ana ujinga. Wengi hapo haja mashua. Hata mwanaume amekuwa hapo ufike ndani. Let me tell you. Unaenda bibi, kumbe mtoto ndio mtili pesti yako. Mimi sibili na because hata mimi sikutaka siwezi kuwa tena. Intention ni kumtaka kumuoa. Then nifike pesa ni kwake na mimi. It's very expensive because one atakuacha na mtoto. Hata ni mtu atakayeuleta mtoto. Unaona? So kwa sababu ndio mimi nafikiri kitu hata wanawake wanaweza kuambia ukweli. Mimi hata siwezi. Sasa I've stopped even feeling for the guy. Bro. Although what you mean 21 years. You want to settle with 21 years? What the fuck are you doing, bro? 21 years. No, the problem is yeah, there is. But wengi ni watoto sana. Sasa unaweza chukua demo wa 21 years uende weke kwa nyumba. At least 20. Hata yeye alikuwa na 25 hapo chukua. Afadhali hivyo imehappen hivyo. Pia sikuwa by the way nimejua huyo msichana wa hiyo hiyo. Jamani wa 28. Asili mapema hata make me lead atafuta restrategize come back. Mwanaume ni kama kinini hiyo. Kama unazeka kama unapenda. Unajua kwa siku hizi sana kadema kimya. Siwezi kitu ya blockman na kabisa ni sawa my friend. Utazaa
ndio wakifika 20 pindi nitakatoa hiyo budget kwa. Nitakuwa rich. See, baadaye vile tulisema siku hizi. Wewe uko mwanachana sasa hivi. You enjoy ordinary. Basi siku moja utaoleka. Ukioleka utalipa. It happens. That's how it goes. Inaitwa karma. Pia kitu unapata adapt. I feel like na pia kuna wanaume pia ni vibaya kunyemelea bibi yako kujua. It's very bad. That's the worst thing. Unless uko umeachana, kama umeachana unajua sisi bibi yako. But kama unajua huyu jamaa kwa na bibi na anataka kula bibi yako. Boss utalipa. Hiyo utalipa vibaya. Bibi yako atalipa. Leo kula bibi yenyewe. Pia wewe ujue. That is nature. Nature understands the language of seed time and harvest. Unaweka mbegu chini na unangojea ile zaidi nyingine. Inamea, kitu inamea. Utagongwa. So guys, I feel like we're done to kumalizia. We have a closing remark. Yes, why do you see people game go? I mean, after say I'm against you marrying each other. Hakuna kina happen by the way. Ukiza dawa unashikwa. Ona if case ilivyo unaona unashikwa. The next thing is it's funny that dem akilia dem mwingine mwenzake ni funny sana by the way. Very funny. Thank you so much. But it's all about the children and we need to consider the effects of movies. Because movies are little. Let's get to hear from Matoma. So mimi naweza sema kama wewe ni gay ama wewe ni lesbian. Chapa hiyo kitu kabisa. Lakini usituonyeshe, usituambie. Just hata sisi sisi ni straight. Hatufanyagi hiyo kitu hapo tunakuja kusema. Just do it in silence. Yes. Do it in silence, whatever you want to do. We have no problem with that. I feel like everything has been said and I feel like we can end the show. But before we end it, let me tell you this, guys. Yeah? If today I was to be given a right kusafisha hii country, I'll start kusafisha. Wacha hata na corruption. I'll start and anza kusafisha na kuua hawa. I wouldn't lie to you because these people they'll make us suffer for the rest of the na watafanya watu wetu wazidi kusuffer each and every day because the moment you say sowing a seed into your farm, then it takes time kukua. Na the moment imekuwa utile hede bebe egishi ya rabosho. So if you planted a seed, you're gazing into a kid, it simply means and it will be hard for you as a father, for you as a mother, to change the mentality of that kid. I think the best way to do it is the current one is to control the spread. And how do you control the spread? The treatment in a periodic control. 2. All these people tell them what happened is as long as if you ever mention in public you are gay, they should be eliminated. They should be eliminated. Waende kabisa. Unaona? Na hizi organizations zina support McKay. Because I think go. You have to be a very good. If you want to do it, you have a right to do it. No, as long as you don't control it, it's normal. And to come to broadcast to us. On that one, I cannot support you. You don't have the right to be gay in a country if where it's unconstitutional. It has no right. You doesn't not have any right. Yeah. You don't have right. You have a chance. Because a right should be anchored at the constitution. Yeah. Even a chance, you don't stand a chance of being a gay. You don't. Yeah, tunamaliza hivyo. Next time guys, I've been your host Festus the Poet. Niko na B4M msanii hapa. Niko na Mato, Tamara's family, and make sure you subscribe, hit the notification button and like that thing. Yeah, visit Tamara's family pale kwa YouTube. Ungo tuko straight. Tuko straight. Hata hapa tuko straight. Wewe acha kusema. Hata hapa si tuko straight. Na if you want to confirm, Samina B4M. Ama tupange harusi ama sio yenu, lazima mtu mwingine kujaribu ujue kama si tuko straight. Tuko hivi bana, hapana regea atakupea uhondo. And I see next time guys, we love you and God bless you. Tunawapenda sana. And yes guys.